Today's session is about operating systems. Tell me how many operating systems we have total. What are the different types of operating systems you know? Windows, iOS, Linux. iOS, Unix. Coming to Windows operating system, we have only two operating systems. One is Windows operating system. This Windows operating system is introduced by Microsoft company, and the source code of Windows operating system is like very confidential. Source code means what? The programming, the code which is written to develop Windows operating system. It is very secure. You cannot see that code. Only Microsoft employees, they can see the code which is related to Windows operating system. If you want to install Windows operating system in your laptop or computer, you need to purchase the license from Microsoft company, because Microsoft is not giving you for free of cost. You cannot get Windows OS for free. The genuine OS, you have to purchase the license. Like for every year, there is a validity. Like for a year, you have to pay 1,000 rupees, 1,500, something like that for each license. And Microsoft company has introduced different types of versions from Windows operating system. Initially, they have launched Windows 98 operating system. Later, they have introduced one more version from Windows, that is Windows XP, then Windows Vista 7, 8, 8.1, 10. These are the various versions introduced from Windows operating system. If you know how to deal with one version, you can deal with remaining all versions. You don't need to learn Windows 7 separately, Windows 8 separately. No. If you know how to work with one operating system, remaining are it's pretty simple. This is about Windows operating system. And the other operating system we have is Unix operating system. There are only two operating systems. One is Windows and the other one is Unix operating system. This Unix operating system source code is open. It's not like Windows operating system. Whereas Windows operating system source code is like highly confidential, only Microsoft people can see. But Unix is not like that. It is open source. Open source means it's available for free of cost. If you want to install Unix operating system in your system, you can install for free of cost. And the source code also available open. It's like available in the internet. It is free. That's why one intelligent person, his name is Linus Torvald. What he did, he took the source code of Unix operating system. He modified that code. He added his own code changes. Then he invented a new operating system called Linux operating system. సో లినక్స్ స్టోర్ వరల్డ్ ఏం చేశాడంటే యునిక్స్ సోర్స్ కోడ్ తీసుకొని దానిపైన కొన్ని కోడ్ చేంజెస్ యాడ్ చేసి మెజారిటీ ఆఫ్ ద కోడ్ చేంజెస్ యూనిక్సే ఉంటాయి 90%. జస్ట్ స్లైట్ అక్కడక్కడ కోడ్ చేంజెస్ చేంజ్ చేసి ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని నేను తయారు చేస్తున్నా అని ఒక కొత్త ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని తయారు చేశాడు. దాని పేరే లినక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో లినక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఆరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ వేర్? ఫ్రమ్ యూనిక్స్ ఓన్లీ. లినక్స్ ఆల్సో ఓపెన్ సోర్స్. ఆయన ఏం చేశాడు, ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని కూడా లైక్ ఓపెన్ గా పెట్టాడు ఫర్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఎనీబడి క్యాన్ డౌన్లోడ్ అండ్ ఇన్స్టాల్ లినక్స్ ఇన్ దర్ సిస్టమ్ for free. You no need to purchase license. Understood this one? Yes. Not only Linux Torvald, there are some reputed companies like IBM company. Even IBM company also took the source code of Unix and they added their own flavors. Then they named operating system as AIX. AIX అనేది ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. దాన్ని ఎవరు తయారు చేశారంటే IBM కంపెనీ వాళ్ళు. Right. They took the source code from Unix, they added their and named it as AIX operating system. Even HP company also took the source code from Unix and added their flavors. Then they named OS as HPUX. The operating system name వచ్చేసి HPUX, Hewlett Packard, HP company. They also developed an OS called HPUX. And we all know Apple company కూడా. They took Unix source code and they modified the changes. Then they named the OS as Mac OS, Mac operating system, iOS. Even Sun Microsystems company also took source code from Unix.
Then they named the OS as Solaris. All these operating systems are originated from Unix only. If you observe here, from these 5 operating systems, Linux, AIX, UX, macOS, Solaris, these 4 companies, like these 4 operating systems are developed by some big companies like IBM, HP, Apple, Sun Microsystems. But Linux is not like that. Linux is developed by some normal person, independent, individual person. So he kept this OS for free. But these companies, they didn't keep the OS for free of cost. If you want to install iOS, Mac in your MacBook, then you need to purchase the license. If you want to install Solaris, you need to purchase the license. HP UX also same. But Linux is not like that. Linux is open source, it's free of cost. All these operating systems are originated from Unix. So Unix is like parent, these are like children. In all these operating system, 90% of the code changes are belonging to Unix only. They added some basic changes only. Since Linux is open source, then why people will leave Linux operating system? Again, companies like started taking Linux source code. They also modified Linux changes and they named the operating system as Amazon Linux. Amazon company took the source code from Linux. They added their changes and named that operating system as Amazon Linux operating system. This Amazon Linux is originated from Linux. Linux is originated from Unix. So Amazon Linux is nothing but it is a combination of Unix plus Linux plus Amazon Linux. So it is a package of these 3 things. Okay. Not only Amazon company, even Red Hat company. Red Hat company also took source code from Linux and they named that operating system as Red Hat Enterprise Linux Operating System, RHEL, Red Hat Enterprise Linux. And CentOS operating system, CentOS also originated from Linux. Community Enterprise Operating System, a group of people, a community of people, togetherly they developed an OS called CentOS. They named it as CentOS. Ubuntu operating system, Debian operating system, SUSE operating system. All these operating systems are originated from Linux. And Linux is from Unix. These are the flavors of Linux and these are the flavors of Unix. So this is about history of operating systems. Any doubts in this slide? No, Arvind. No, Arvind. What about you, Nagesh? Is it clear? Okay. Next one. Yeah. Windows architecture. So before discussing about Linux operating system architecture, first we understand how the architecture will be in Windows operating system. Okay. Let's take one hardware. Hardware is nothing but a computer or a laptop. Now they got a computer and a laptop only. In that laptop, I'm installing one operating system. A operating system. Here we are talking about Windows architecture, right? That means I installed Windows operating system in a laptop or computer. Once you install operating system, then you can see a shell also. On top of that, shell is also available. And on top of that, you can see GUI. GUI means, what is the full form of GUI? Graphical user interface. Graphical user interface. And user will give their input on top of GUI. First of all, we'll see what is meant by shell. The shell is nothing but command prompt. ఈ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ని మనం షెల్ స్క్రీన్ షెల్ అంటాం. విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయగానే మనకి ఇలాంటిది ఒక షెల్ స్క్రీన్ అనేది కూడా వస్తుంది. షెల్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ యూ విల్ సీ GUI. GUI అంటే ఏంటి? దిస్ పర్టికులర్ గ్రాఫిక్స్ యూ ఆర్ సీయింగ్ హియర్, డేట్, టైమ్, దిస్ ఐకాన్స్, particular icons, folder, these pictures. So this is everything GUI. So what is the speciality of GUI? Means it is very user friendly to interact with. For suppose I want to create one
what do you call it? Oh, I want to create one. So I want to rename something, or I want to create any folder. Directly I can do it from the console only. Just wait, I'll insert my mouse. See here, I want to create one folder. So what I'm doing, I'm just doing right click on top of my desktop, new folder, folder name something. Hello. That's it. I have created a folder. Simple. I have given my input where I have given my input on top of GUI. GUI పైన నా ఇన్పుట్ ఇచ్చాను. అది ఫైనల్ గా అవుట్పుట్ అనేది నేను చూస్తున్నాను ఇప్పుడు. సో వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఫ్రమ్ GUI, సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఫ్రమ్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఆల్సో. అంటే మనం ఇక్కడ ఏదైతే GUI పైన నేను న్యూ ఫోల్డర్ అని రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తానో బ్యాక్ ఎండ్ లో షెల్ అంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో కమాండ్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మనకు అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ డూ ఇట్ డైరెక్ట్లీ బై ప్రొవైడింగ్ యువర్ ఇన్పుట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ షెల్ ఆల్సో. Just let me know whenever my audible is my audio is not clear for you, okay? Because I'm seeing here some network issues. Sure. I'm changing my path to desktop. Right now I'm on desktop. I want to create one folder, but now I'm giving my input on top of shell. To create a folder, mkdir, folder name, DevOps 9am. So this is the folder I'm creating. Let's go to desktop and see. చూడండి DevOps 9am folder create అయింది. అంటే ఈసారి నేను ఇన్పుట్ ఎక్కడ ఇచ్చాను, డైరెక్ట్ షెల్ పైన ఇచ్చాను ఇన్పుట్. సో వేరెవర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ గివ్ యువర్ ఇన్పుట్. మనం GUI పైనే ఇన్పుట్ ఇవ్వాలని లేదు, షెల్ పైన కూడా ఇన్పుట్ ఇవ్వచ్చు. మనం GUI పైన ఇస్తే బ్యాక్ ఎండ్ లో షెల్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. కానీ డిఫరెన్స్ ఏంటి హియర్, ఇఫ్ యూ వాంట్ గివ్ యువర్ ఇన్పుట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ షెల్, దెన్ యూ షుడ్ బి అవేర్ ఆఫ్ కమాండ్స్. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? నాకు ఇప్పుడు లిస్ట్ ఆఫ్ ఫైల్స్, లిస్ట్ ఆఫ్ ఫోల్డర్స్ చూడాలి ఆన్ టాప్ ఆఫ్ మై డెస్క్టాప్. దెన్ ఐమ్ గివింగ్ వన్ కమాండ్ కాల్డ్ dir. చూడండి, dir అనే కమాండ్ ఇవ్వగానే ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ మీ వాట్ ఎవర్ ఫైల్స్ ఫోల్డర్స్ ప్రెసెంట్ ఆన్ మై డెస్క్టాప్. ఇక్కడ డెస్క్టాప్ పైన ఏమున్నాయి, DevOps 9am అనే ఒక ఫోల్డర్, DevOps 9pm.ppk ఫైల్, docs folder, hello folder, terraform folder, thumb folder. These are all folders it is showing. Total 1 file and 9 folders. 1 file and 9 folders ఏమేమి ఉన్నాయి అవి చూపిస్తుంది నాకు. రైట్, దిస్ ఈస్ అబౌట్ విండోస్ ఆర్కిటెక్చర్. ఎనీ డౌట్స్ in this architecture? No, If it's clear, I'll go to this. Okay. Then coming to Linux architecture, here also same. Let's take one hardware. On top of that, we'll install kernel. మనం లెఫ్ట్ సైడ్ ఏదైతే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటున్నామో, రైట్ సైడ్ లో దాన్నే కర్నల్ అంటాము. In Windows terminology, we call operating system. In Linux terminology, we call them kernel. Kernel is nothing but OS only. Once you install kernel, then you see shell on top of that. దాని పైన షెల్ అనేది, షెల్ స్క్రీన్ అనేది కూడా కనబడుతుంది. Here we need to give our input directly to shell. మనం విండోస్ లో ఏంటి అంటే GUI అనేది ఉంటుంది, అక్కడ ఇన్పుట్ ఇస్తాము. లినక్స్ కి వచ్చేసరికి మన ప్రతి ఒక్క ఇన్పుట్ కూడా షెల్ కే ఇవ్వాలి. If you want to provide your inputs to shell, then definitely you should be aware of Linux command. Without knowing Linux command, you cannot interact with shell script. So that's why people learn Linux operating system by joining some institutes or learning going through some YouTube tutorials. But people will not learn Windows. Have you seen anywhere? ఏం చేస్తున్నా విండోస్ కోర్స్ నేర్చుకుంటున్నా అంటారు ఎవరైనా? నో, బికాస్ విండోస్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. యూ కెన్ గివ్ యువర్ ఇన్పుట్స్ టు GUI. మీరు ఆప్షన్స్ చూస్తే తెలుసుకోవచ్చు దీంతో ఎలా వర్క్ చేయాలి విండోస్ ల్యాప్టాప్ లో అని. బట్ లినక్స్ ఇస్ నాట్ లైక్ దట్. సమ్మన్ హ్యాస్ టు ట్రైన్ యూ, ఆర్ సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ చేయాలన్నా ఏదో సమ్ యూట్యూబ్ ట్యూటోరియల్స్ ఎలా నేర్చుకోవాలి. బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ హియర్ యూ నీడ్ టు డీల్ విత్ కమాండ్స్. దిస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ విండోస్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ లినక్స్. ఇఫ్ దిస్ టాపిక్ ఇస్ క్లియర్, దెన్ ఐ విల్ గో టు నెక్స్ట్ వన్.
Waiting for your response. Okay. Next. Linux operating system advantages. The first advantage is this operating system is open source. Open source means the source code of Linux operating system is open. అది ఎవరికైనా సరే అందుబాటులో ఉంటుంది, ఇంటర్నెట్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఫర్ సమ్ పర్టికులర్ కంపెనీ. ఇదేంటంటే ఓపెన్ సోర్స్ అంటే మనం ఏదైతే ప్రోగ్రామ్స్ రాసి ఈ ఓఎస్ని డెవలప్ చేస్తామో ఆ సోర్స్ కోడ్ అనేది ఓపెన్గా ఉంటుంది, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. You can install Linux operating system for free of cost. You no need to purchase from anywhere. And it is lightweight operating system. Lightweight అని ఎందుకు అంటున్నామంటే, if you want to install Windows operating system, నా ల్యాప్టాప్లో నేను విండోస్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి అనుకుంటున్నా, Windows 8 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, అట్లీస్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ 30 GB స్టోరేజ్. ఈ ఓఎస్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే అంటే నా ల్యాప్టాప్ స్టోరేజ్ వచ్చేసి 500 GB టోటల్ స్టోరేజ్ స్పేస్. నేను ల్యాప్టాప్ కొనగానే ఈ విండోస్ 18 ఆర్ విండోస్ 10 ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఇన్స్టాల్ చేసిన వెంటనే అవుట్ ఆఫ్ 500 GB 30 GB is consumed only for installing OS, and ఇంకా remaining 470 is available. Whereas Linux operating system, if you want to install, it will occupy around 1.8 GB only, and a very less storage it will occupy. ఎందుకు డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇక్కడ ఇంత స్టోరేజ్ తీసుకుంటుంది, ఇక్కడ తక్కువ స్టోరేజ్ ఎందుకు OS కి అంటే, this Windows will have GUI, graphics అనేటివి ఉంటాయి కదా, graphical user interface, whereas it doesn't have any GUI. Everything you deal with command prompt, shell screen లో నుంచే డీల్ చేస్తాం. మీరు ఒక 4K వీడియోస్ డౌన్లోడ్ చేయాలి అంటే ఇట్ మే టేక్ 1 GB 4K వీడియో. అదే నార్మల్ ఒక ఏంటది 480 పిక్సెల్ వీడియో ఆర్ 720 పిక్సెల్ వీడియో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డౌన్లోడ్, ఇట్ మే టేక్ 10 MB. It depends on the clarity, right? Same thing here also. Since it occupies less storage, performance also very fast. If the storage is more for your operating system, heavyweight, then it will take some time to load. If you observe in your Windows, when you power on your laptop, it will take some time initially to load. Loading. After 5 seconds, you see Windows screen. But Linux is not like that. Immediately you can see your what's called terminal. Once you log into that Linux server, immediately you will see the terminal without any delay. Performance is very fast here. And security wise also, it is more secure compared to Windows operating system. And it does not require any antivirus programs, antivirus softwares to install in Linux. In Windows, you install antivirus, but in Linux, you don't need to install anything. The reason, in Windows, you downloaded one software. Along with that software, it got virus. Soon that virus will spread across your OS. అంటే ఆ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ నుంచి కాకుండా మిగతా సాఫ్ట్వేర్స్కి కూడా ఆ వైరస్ అనేది స్ప్రెడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. మరి దాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి మనం యాంటీవైరస్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని రిమూవ్ చేస్తాం. ఇంకా అప్పటికి వెళ్ళకపోతే యూ విల్ అన్ఇన్స్టాల్ దట్ ఓఎస్ అండ్ యూ విల్ రీఇన్స్టాల్ ఎ న్యూ ఓఎస్, అంటే మళ్ళీ రీఇన్స్టాల్ చేస్తాం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని. బట్ ఇన్ లినక్స్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. లినక్స్లో ఎలా అంటే మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ని డౌన్లోడ్ చేసి దాంతోపాటు ఒక వైరస్ వచ్చింది అంటే ఇట్ విల్ నాట్ స్ప్రెడ్ అక్రాస్ యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అప్పుడు దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి? దాన్ని మళ్ళీ అన్ఇన్స్టాల్ చేసేస్తే సరిపోతుంది, స్ప్రెడ్ అవ్వదు ఎంటైర్ ఓఎస్. విండోస్లో అట్లా కదా, ఇట్ విల్ స్ప్రెడ్ ఎంటైర్. దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ లినక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ స్లైడ్? No, Aravind. Next, file system hierarchy. This is very, very important. File system hierarchy అనేది ఫైల్ సిస్టమ్ అంటే హైరార్కీ అంటే ఏంటిది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇండియా ఈజ్ ఎ కంట్రీ. ఇన్ దిస్ కంట్రీ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ లైక్ తెలంగాణ, కేరళ, తమిళనాడు. తెలంగాణ, క్యాపిటల్ ఆఫ్ తెలంగాణ లైక్ హైదరాబాద్, సమ్ మేజర్ సిటీస్, వరంగల్, కరీంనగర్, లైక్ వాట్ ఈస్ దిస్, కేరళ, కొచ్చి, అగైన్ తమిళనాడు, చెన్నై. లైక్ ఇది ఒక హైరార్కీ అంటే కంట్రీ, స్టేట్స్, క్యాపిటల్స్, ఇంకొక సిటీస్. అలానే హైరార్కీ అంటే ఒక ట్రీ స్ట్రక్చర్ అనమాట. ఇప్పుడు విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో తీసుకుంటే, విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో హైరార్కీ ఎలా ఉంటుంది? వన్స్ యూ ఇన్స్టాల్ యువర్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్,
మనకి ఎవ్రీథింగ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ సి డ్రైవ్. సి డ్రైవ్ ఫస్ట్ మనకి సి డ్రైవ్ అనేది ఉంటుంది. ఆ సి డ్రైవ్ లోపలికి వెళ్తే మళ్ళీ perflogs. So these are some folders which I created. If you leave that, మనకి డిఫాల్ట్ వచ్చేటివి ఏముంటాయి, ఇప్పుడు సి డ్రైవ్ లోకి వెళ్తే డిఫాల్ట్ వచ్చేవి విండోస్ అన్నప్పుడు డిఫాల్ట్ వస్తుంది, యూజర్స్ వస్తుంది, ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ 86 ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్, perflogs, ఇవి కొన్ని కామన్ అనమాట, డిఫాల్ట్ వస్తాయి. ఇంటెల్ ఫోల్డర్. మళ్ళీ ఈ విండోస్ లోపలికి వెళ్తే మళ్ళీ కొన్ని ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి, ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లోకి వెళ్తే ఇంకొన్ని ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ ద హైరార్కీ ఆఫ్ యువర్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. In Windows operating system, you will have an administrator. Whenever we install this operating system, while installing only it will ask who is the owner of this. I have given my name Aravind. So ఈ యూజర్ ఎవరు అంటే ఈ అరవింద్ అనే యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనమాట. ఈ కంప్యూటర్ కి ఈ ల్యాప్టాప్ కి అడ్మినిస్ట్రేటర్. అడ్మిన్ అంటే ఏంటి, ఒక హౌస్ ఓనర్ లాగా అనమాట. He will have all the permissions. This user can install any software, he can uninstall any software, he can uninstall operating system. ఈ యూజర్ ఏదైనా చేయొచ్చు, ఇతనికి అన్ని ప్రివిలేజెస్ ఉంటాయి. He will have all the permissions. Now my brother also want to use the same laptop, but he is not aware of all the softwares, entire thing. So what I'll do, I'll create one more user, but I will give him limited access and only Microsoft PPT, Microsoft Word, ఈ పర్టిక్యులర్ ఏవైతే సాఫ్ట్వేర్స్కి యాక్సెస్ కావాలో వాటికి నేను యాక్సెస్ ఇస్తాను. రిమైనింగ్ థింగ్స్ హీ కెనాట్ యాక్సెస్. అంటే దిస్ పర్టిక్యులర్ యూజర్ ఈజ్ ఎ నార్మల్ యూజర్. మరి ఈ యూజర్ ఎవరు, అడ్మిన్ యూజర్. అడ్మిన్కి అన్ని ప్రివిలేజెస్ ఉంటాయి, నార్మల్ యూజర్స్కి లిమిటెడ్ ప్రివిలేజెస్, ఏవైతే కావాలో అవి ఇవ్వచ్చు మనం. ఇప్పుడు ఈ అడ్మిన్ యూజర్ ఎవరు, అరవింద్. ఈ యూజర్ ఎక్కడ ఉంటాడు అంటే సి డ్రైవ్లో యూజర్స్ అనే ఫోల్డర్లో ఇక్కడ అరవింద్ అని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయింది కదా, సో ఇక్కడ ఉంటాడు అనమాట. ఇది నేను క్రియేట్ చేయలేదు, ఈ యూజర్స్ ఫోల్డర్ కూడా నేను క్రియేట్ చేయలేదు. యూ కెన్ సీ ఇట్ బై డిఫాల్ట్. సో దిస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎక్కడున్నాడు, యూజర్స్ అనే ఫోల్డర్లో ఉన్నాడు. యూజర్స్ ఎక్కడ ఉంది, సి డ్రైవ్లో ఉంది. అండర్ సి డ్రైవ్ యూజర్స్, అండర్ యూజర్స్ అరవింద్. సో వాట్ ఈస్ ద హోమ్ ఫర్ అరవింద్. ఈ అరవింద్ అనే యూజర్ కి హోమ్ ఏంటి, యూజర్స్. ఈ యూజర్స్ లో ఉన్నాడు కాబట్టి ఇదే హోమ్. ఎస్ ఆర్ నో? Differences between Windows operating system and Linux operating system. Windows లో మనం అడ్మిన్ యూజర్ అంటాం, అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటాం. బట్ ఇన్ లినక్స్ we call them as root user. Both are same, but the terminologies are different. In Windows we call them admin user, administrator. Here we call them root user, which means they have all privileges to access your OS. Here we call folder. So వీటిని మనం ఫోల్డర్స్ అంటాం విండోస్ లో. అయితే లినక్స్ లో వచ్చేసరికి we call them as directory. In Windows we call software, install putty software, install Google Chrome software, atla software antam. But here we call package. Package is nothing but software. Here we use backward slash to separate the directories. ఇలాంటి ఈ బ్యాక్వర్డ్ స్లాషెస్ యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ ఐ క్లిక్ హియర్, సి బ్యాక్వర్డ్ స్లాష్ యూజర్, నేను అరవింద్ లోకి వెళ్తున్నాను. సి బ్యాక్వర్డ్ స్లాష్ యూజర్స్ బ్యాక్వర్డ్ స్లాష్ అరవింద్. Whereas in Linux operating system we use forward slash. Here we use forward slash, here we use backward slash. Understood these differences? Yes, sir. Yes, Aravind. If these topics are clear, then only you will understand this file system hierarchy. So that's why I'm asking particularly. Okay, now coming to Linux operating system hierarchy. ఇప్పుడు లినక్స్ లో హైరార్కీ అనేది ఎలా ఉంటుంది, విండోస్ లో మనకి ఎవ్రీథింగ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ సి డ్రైవ్. మరి లినక్స్ లో ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే లినక్స్ లో ఈ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అనేది ఉంది కదా, దిస్ ఈజ్ ద టాప్ అనమాట, టాప్ లెవెల్. అంటే ఇప్పుడు ఇండియా, దానిలోనే స్టేట్స్ ఉంటాయి. ఇండియా అనేది టాప్, దానిపైన ఇంకేం ఉండదు, ఇండియా ఇస్ టాప్.
దాని కింద మిగతా స్టేట్స్, సిటీస్, క్యాపిటల్స్. విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ టాప్ వచ్చేసి సి డ్రైవ్ లోపల ఫోల్డర్స్, వాటి లోపల మళ్ళీ ఫోల్డర్స్. లైక్ దట్ ఇన్ లినక్స్ టాప్ వచ్చేసరికి ఈ ఫార్వర్డ్ స్లాష్, కానీ మనం దీన్ని ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అనము. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ రూట్ డైరెక్టరీ. వి కాల్ దిస్ యాజ్ రూట్ డైరెక్టరీ. రూట్ డైరెక్టరీ అంటే వాట్ ఇస్ దట్? ఇది ఒక ఫోల్డర్ అనమాట. డైరెక్టరీ అంటే ఏంటి? ఫోల్డర్. ఆ ఫోల్డర్ పేరు ఈ ఫార్వర్డ్ స్లాష్. అంటే సింబాలికల్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ forward slash, but it is a directory. We call it as root directory. This directory having multiple subdirectories. అంటే ఈ డైరెక్టరీ లోపల మళ్ళీ ఇంకా చాలా డైరెక్టరీస్ అనేవి ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ దే? దీని లోపల ఇంకొక రూట్ డైరెక్టరీ ఉంది, హోమ్ డైరెక్టరీ ఉంది. హోమ్ డైరెక్టరీ లోపల మళ్ళీ EC2 యూజర్ అనే ఇంకొక డైరెక్టరీ ఉంది, ETC డైరెక్టరీ, USR డైరెక్టరీ, boot డైరెక్టరీ, bin డైరెక్టరీ, SBin డైరెక్టరీ అండ్ లాట్ మోర్. SBin తో ఎండ్ అవ్వలేదు, ఇంకా ఉన్నాయి కొన్ని, బట్ నో నీడ్ టు లెర్న్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, విల్ డిస్కస్ ఓన్లీ ఫ్యూ థింగ్స్. సో ఇది మెయిన్ డైరెక్టరీ, మెయిన్ ఫోల్డర్. ఈ మెయిన్ ఫోల్డర్ లో మళ్ళీ సబ్ ఫోల్డర్స్ ఇట్లా అనమాట. సరే, ఈ రూట్ డైరెక్టరీ అంటే ఏంటి, హోమ్ డైరెక్టరీ అంటే ఏంటి, ఈ రెండు తెలిస్తే సరిపోతుంది మనకి. If you aware of what is this root directory and what is the home directory, if you know the difference between these two directories and what is the purpose of these two directories, that is sufficient. And these are very, very, very important to understand Linux operating system. Even if you forget about these things, no problem, but you just try to understand these two things particularly. Okay. Now coming to this root directory. The root directory is nothing but the home directory for root user. ఈ లినక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో మనం మెయిన్ యూజర్ నేమ్ అంటాము, రూట్ యూజర్ అంటాము కదా. ఆ రూట్ యూజర్ ఎక్కడ ఉంటారు అంటే ఈ రూట్ డైరెక్టరీలో ఉంటాడు. ఈ రూట్ అనే డైరెక్టరీలో రూట్ యూజర్ ఉంటాడు, కాబట్టి మనం దీన్ని హోమ్ అంటాము. ఎవరికి హోమ్? రూట్ యూజర్కి హోమ్. అంటే ఇంటి ఓనర్ ఎక్కడ ఉంటాడు అంటే రూట్ డైరెక్టరీలో ఉంటాడు. మరి మిగతా టెనెంట్స్ అంటే నార్మల్ యూజర్స్. ఆ నార్మల్ యూజర్స్ ఎక్కడ ఉంటారంటే హోమ్ డైరెక్టరీలో ఉంటాడు. సింపుల్ థింగ్. ఇది హౌస్ ఓనర్ ఇల్లు, ఇది మిగతా టెనెంట్స్ ఇల్లు. ఇంకా మీకు అంటే సింపుల్గా అర్థం అవడానికి, హౌస్ ఓనర్ అంటే నథింగ్ బట్ రూట్ యూజర్. విండోస్లో ఎలా అయితే మనం అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటామో, లినక్స్కి వచ్చేసరికి రూట్ యూజర్ అంటాం. ఆ రూట్ యూజర్ ఇక్కడ ఉంటాడు, మిగతా నార్మల్ యూజర్స్ ఇక్కడ ఉంటాడు. ఈ EC2 యూజర్ అనేది ఏంటి అంటే ఇది నార్మల్ యూజర్ అనమాట. ఈ నార్మల్ యూజర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు? హోమ్ లోపల ఉన్నాడు. ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ఇవన్నీ డైరెక్టరీస్. ఈ రూట్ అనేది ఒక డైరెక్టరీ, హోమ్ అనేది ఒక డైరెక్టరీ, ETC డైరెక్టరీ, USR డైరెక్టరీ, ఇది కూడా ఒక డైరెక్టరీ. జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు ఈ ట్రైనింగ్ అనేది ఒక ఫోల్డర్, మెయిన్ ఫోల్డర్. ఈ ట్రైనింగ్ ఫోల్డర్లో మళ్ళీ సబ్ ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి. AWS ఫోల్డర్, DevOps ఫోల్డర్, DevOps డాక్యుమెంట్స్ ఫోల్డర్. మళ్ళీ AWS ఫోల్డర్లోకి వెళ్తే మళ్ళీ ఇందులో కొన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి. అలానే దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ టాప్ లెవెల్ రూట్ డైరెక్టరీ. యూ సీ హియర్. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే రూట్ డైరెక్టరీ అంటాం. దీన్ని కూడా రూట్ డైరెక్టరీ అంటాం. బట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? హియర్ ఇట్ ఈస్ మెన్షన్ ఆల్ఫాబెటికల్లీ, ఆల్ఫాబెట్స్ అని. ఇక్కడ సింబాలికల్ గా మెన్షన్ చేసాం. కానీ దీన్ని కూడా రూట్ డైరెక్టరీ అంటాము, దీన్ని రూట్ డైరెక్టరీ అంటాం. డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి, ఇఫ్ ఐ టెల్ యూ సంథింగ్, క్రియేట్ వన్ ఫైల్ ఇన్ రూట్ డైరెక్టరీ, దెన్ యూ విల్ కన్ఫ్యూజ్ విచ్ రూట్ డైరెక్టరీ, either దిస్ ఆర్ దిస్. సో డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి మనం దీన్ని టాప్ లెవెల్ రూట్ అంటాము. Actually, its name is root directory, but to differentiate, you call it as top level root, so that you will understand. Okay, top level root అంటే టాప్ లో ఉంటది కదా ఇది అని మీకు అర్థం. And this directory, ETC directory, it stores all configuration files. మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సంబంధించిన కాన్ఫిగ్ ఫైల్స్ ఏవి ఉన్నా కూడా అన్ని ఇందులో స్టోర్ అవుతాయి. If you install any particular package, that package will be by default installed in this USR directory. For example, Zoom software, ఇలాంటి ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేశాను, అది ఎక్కడ డౌన్లోడ్ అవుతుంది అండ్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది అంటే C డ్రైవ్, ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ చూడండి, లైక్ గూగుల్ సాఫ్ట్వేర్, గిట్, అడోబ్ సాఫ్ట్వేర్, ఏవైనా సాఫ్ట్వేర్స్ ఇందులో పుట్టి సాఫ్ట్వేర్ అన్ని ఇందులో ఇన్స్టాల్ అవుతాయి బై డిఫాల్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లో.
మనకు విండోస్ లో ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఎలానో లినక్స్ లో యూఎస్ఆర్ అలా బై డిఫాల్ట్ ద ప్యాకేజెస్ విల్ బి ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ యూఎస్ఆర్ డైరెక్టరీ. And this boot directory contains all bootable files. Bin directory, sbin directory contains Linux commands. I mean, Linux commands are configured in these two particular directories. And this is the hierarchy of your Linux operating system. Understood? Or any doubts? Like clarify now itself if you have any questions. No. No, Aravind, sir. I want someone to explain this thing, this slide. Whatever you understand, you explain. No worries. If it is wrong, also no problem. I'll correct you. Anyone? Srikar, can you tell? Yes, sir. So that forward slot is for uh, root level for all the directory, whatever the directory we have. So we start from that forward slash. Under that we have root. So What we like sorry, ఏమంటాము? root top root level like you mentioned, right? Top Generally level. we'll call it as root. Yeah, Top level root directory. yeah, right. Hmm. So Okay. under that we have Next. root, home, etc, and user. Both bin has been, and generally root is for it contains like general admin user details like root user details. Home contains remaining It users. is a home for Yeah, the home for root root user. user. Yeah, Yes, home for root user. This is home for another users, remaining users, whatever who is normal using. users. Another user, normal users. రిమైనింగ్ యూజర్స్ అందరినీ నార్మల్ యూజర్స్. ఎలా అయితే ఒక ఇంటి ఓనర్ ఒక్కడే ఉంటాడో రూట్ యూజర్ అనేవాడు కూడా ఒక్కడే, ఓన్లీ వన్ రూట్ యూజర్. అండ్ యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ నార్మల్ యూజర్స్. మల్టిపుల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు నార్మల్ యూజర్స్ ని, బట్ రూట్ యూజర్ విల్ బి వన్. దట్ రూట్ యూజర్ విల్ బి ఇన్ రూట్ డైరెక్టరీ. రిమైనింగ్ నార్మల్ యూజర్స్ అందరు హోమ్ డైరెక్టరీ. దిస్ ఈస్ ఎ నార్మల్ యూజర్.